Is that clear? Am I audible to you? I think, Yes, sir, you're audible. And I yeah, will record the session. yeah, good, good. Thank you. Now, guys, the last day we have discussed about the review paper. So you're not audible. Right, guys, there was a network issue, so I have changed that into my mobile hotspot. I think now you guys see me and you guys hear me. Is that so, guys? Yes, we can see, but picture is not clear, sir. Picture is not clear. Is that? How is the sound? Is that okay? Yeah, now sound is okay, sir. Then we will see. Okay. What is this? Right. I believe now you can see me. Yes, sir. Now it's visible. And screen is also visible, sir. It's because of there is a network issue. Can you guys hear me properly? Okay. Yes, sir. Okay. We The can hear last you. day I have given you the last day we have given you the review paper assignments. I think you have now started to work on that one. You have to start the things. The reason also I have explained the last session. Okay. And since the some guys they are confusing with the language problem, I thought of explaining in both languages, in Sinhala and English. That will be time consuming, but anyway, because I have to give you this skill set to you, therefore I will be explaining in both languages. Now, the first thing is writing a review paper uh, is essential for you to understand the new things properly. That means the cutting edge technologies available in the field. To understand what is new in the field, you have to read out the papers. A person who has gone to the industry without having the knowledge of the review paper or there is the research papers, that means he is not the updated person. And he cannot reach to the higher positions uh, quickly compared to the that person cannot he will be unable to reach to the top positions uh, in a given time. That means in a quick time duration he cannot go to uh, that steps. If you have the knowledge of the researchers and if you have the skill set of the industry, that means you can accelerate yourselves. Okay, that's why I'm asking you to do these things. Okay. Just believe me and do the things. Okay. Then ultimately the result will come. Okay.
So I have given a overview, and I have classified you to the groups. And at this moment, you guys have to work on that one. At least you have to, you should have discussed what is this. Okay, what is the purpose of writing the paper? How do you write this paper? Okay, at least some kind of discussions you should have done. I don't know how many people have done that way like that day, but if you have come to this place to enrich your skill sets, okay, and that is your main target is to win the industry, then you have to do like that day. Or you guys just want to spend some money here, and after that you have to get out from this platform um, by cheating yourself by thinking like I also know the concepts of machine learning, I know data science, like that. That means you know just the terminologies what you have heard here. Okay, right. And also you know that every universities they are giving you some courseworks. That means like projects, assignments, several things they are giving. Okay, even the university curriculum is not that good in teaching, but they are providing you the courseworks, and they are allocating marks for those courseworks. Actually, uh, you can complain about the what we call the teaching methodologies and the things, but at last you will be getting something from the university, that because of the courseworks provided by them. Okay, if you haven't submitted those courseworks, okay, by copying on somebody's work or anything, okay, but somehow you have to alternate the things and you have to submit the things. Okay, that means also you are doing something. You are doing something means you are learning something. Okay, even it is a project of somebody else, that also you have to know something because you want to prepare for the vivas. Okay, like that you are submitting the things, the report and the project. It means you have learned something. Okay, that ability is the thing which is tested in the interviews. Okay, if you haven't done those things, you cannot face for the interviews. Okay, because you do not know anything about the field. Okay, that means you have to serious with the courseworks. You have to be serious with the coursework provided by the university because you have to earn marks from them. But here, you have to be serious about the coursework provided by us. That because of you are coming here to win the industry. Okay, right. ඒ කීප එක තේරෙන්නේ නැති නේද? මම ඕන සිංහලෙනුත් කියන්නම්. දැන් මේකෙදී අපි provide කරන assignments තියෙනවානේ. ඔය review paper කියලා කියන්නේ එක course work එකක්. මේ course work හරියට කරන්නට ඕනේ. මොකද දැන් මම උගන්වන දේ ඔයාලට තේරෙයි. ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන යන විදිහ ඔයාලට තේරෙයි. මේ කෝස් වර්ක් එක කියන එක ඒක ඔයාලා විසින් කරන්නට ඕන දෙයක්. ඒකෙදි සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයාලම හිතලා ගන්නට ඕන දේවල්. එතකොට ඒ හිතීමත් එක්ක ඔයාලගේම thinking ability එක තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ thinking ability එක ඒ වගේම මේ වෙලාවට සහභාගී වෙන්න. වෙලාවට ආවෙ නැතුණම් වෙන්නේ ඒකේ අර යම් part එකක් මිස් වෙනවනේ. ඒතර ඒක වැඩක් වෙන්නේ. අර ඒ කෝස් වර්ක් එක හරියට කරේ නැති වුණොත් වෙන්නේ එකක් ඉතින් ඔයාට ඒ hands on experience එක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට next thing is uh, you do not have the ability of collaborating the others. අනිත් අයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය වෙන්න විදිහක් නැහැ. You are just isolated person. Okay. So the teamwork, collaboration, leadership, organization skills, and the hands-on experience, everything are tested by a coursework. This is also one of that one. Okay, the last day I have divided you and I have discussed about these things, advances in regularization techniques. That is for what we call Team Sparkers one. Okay, there what you want to do find out. We have given you some kind of introduction there.
Okay. Uh, so according to that, you want to go to the research papers. Okay. And uh, you have to work on that one. So we'll see how do you work on this one. Okay. So uh, we'll we'll put the what we call take Excel sheet here. But here in this Excel sheet, we'll put like I will enlarge these things because in order to uh, do the things properly. Okay, this is this is one of the project management tool. Okay, we have to make it as a project management tool. What you are doing here uh, now, everybody you have uh, some sort of you have gone to a search engine like Google Scholar and you have downloaded some papers. Okay, those papers are now in the what we call Zotero. Okay, that means in Zotero also I will open the things in Zotero. Next thing, guys. Next thing, I don't want guys who are not working here. So you don't think like this way. This person told us that he will be taking us to his company. I told I will be taking you to my company. What is this one? Something is happening. Okay. Uh, guys, am I audible to you? Hello. Yes, sir. Yes, Is sir. this You're clear? audible. Yeah. Right. You're audible, I sir. told I told I'm taking you to my company and also I will be recruiting you to other prestigious companies, but you have to work. Okay. If you're not working, how can I take you? Why should I take you? I don't want to take you. And other companies also, they do not want to take you somebody who is not working. Huh? දැන් හිතන්න කම්පැනියක් ඔයාව ගන්න මොකටද? සල්ලි ගෙවලා ගන්න මොකටද? ඒ වැඩ කරන්න ඕනේ කෙනෙක්. එයාලා වැඩ කරන්නට ඕනේ. වැඩ කරන්නට ස්කිල් සෙට් එක තියෙන්නටත් ඕනේ. වැඩ කරන්න උවමනාව තියෙන්නටත් ඕනේ. ස්කිල් සෙට් එකටත් වඩා වැඩ කිරීමට ආශාව, වැඩ කිරීමේ උවමනාව, ඒ වෙනුවෙන් සැක්‍රිෆයිස් වීම. හරි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා සැක්‍රිෆයිස් කරන්න. හරිද? සමහර කට්ටියට දැන් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් පවා සැක්‍රිෆයිස් කරන්න වෙනවා. The best example එකක් තමයි මම. හරිද? ගොඩාක් දේවල් සැක්‍රිෆයිස් කරන්න. ඒ තමන්ගේ ටාගට් එකට යන්න සැක්‍රිෆයිස් වෙනවා. මොකද සැක්‍රිෆයිස් ඒව සැක්‍රිෆයිස් කරොත් අනිත් දේවල් ඔටෝමැටිකලි ලැබෙනවා අපිට. හරිද? දැන් ඔයාලට ඒ වගේ සැක්‍රිෆයිසස් කරන්න අමාරුයි නම් එතකොට ඒකෙන් මේ ඔයාලා ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. If you cannot sacrifice something for this profession, okay, profession because the profession is the thing which generates you money. Okay, so you have to give the big push to that one. Okay, right, we'll see, we'll discuss those things later, but now here in this Excel sheet we can consider it as a project management tool. Okay, what we are doing now in Zotero, we have the collection of like display research papers. Okay, what we have here, we have some sort of research papers. Okay, by taking these things, we can understand about what is the title here. Okay, okay. Then now what we can do, okay, we do not want to now here uh, it consists of all the papers, but what you want to put in the here, you first write the paper name or the research paper name. That is a way you do not want to put the complete title here.
something that you can easily identify. That is research paper name. Why I am questioning why this is always happening, right? Okay, right. Then the next thing is we'll put the next thing. Then the first thing is the research paper name. At the last, we can put the references of that one. Okay, the paper references. Paper references we don't want to put because it is available or already in the uh, Zerro. And you can get give a brief explanation of the paper. Brief abstract. Brief abstract means you do not want to put the whole abstract here. Okay, abstraction of the abstract. That means you have to here title research paper name. I will put it as the title. I will put it as the abstract title. Okay, abstract title. Abstract title means it is not the title. Okay, you want to make it abstract. So we'll see this one. Where, Soter, where? Here, Soter is there. Okay, this one. Okay, this paper. Beyond multiple linear regression. Is that the paper? Present. All right, we'll take this one. Robust linear regression, optimal rates in polynomial time. Uh-huh. This one, okay, if you cannot make it abstract nicely, you just use the tools. Okay, okay, use ChatGPT and take it like this way and put it like make this title concise. So the shorten. Make this title short, but with a meaningful way. Okay. Okay. Efficient, robust, linear regression, optimal rates. Okay, that will be enough. Okay, if you want further reduce this one, again you can do, but I am satisfied with this one. Why this one? I think there is a network issue. Copy also. There is something upset in my network connection. Do you guys hear me? You guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Since I cannot copy this one, I will just write the things. Yeah, I will just write the things shortly. Right. You can write it as efficient linear regression. Just LR. I will put it like this because I can understand. Then brief abstract. Okay, where is this one? Right. Brief abstract. You just read the abstract. You guys have to do like this way. Okay. The abstract also you can use this one and you can ask it to make it shorten. Don't worry, you can do like that way because here actually you are understanding by the your first understand thing can be done by uh, using this Excel sheet. Okay, Control C. Make this abstract short. Still it is large. Okay, still it is large. So highlight only the essentials as listed form. Hmm. Still large. Only the most
essential things, only the most. We propose robust and computationally efficient estimators for learning linear models. That means that is the proposal of them. Our approach achieves optimal convergence rates with minimal assumptions. We introduce a new estimator that converges to the optimal least square minimizer for the true distribution. The convergence rate is proportional to sigma epsilon 2 minus 2k when noise and covariance are independent. Don't worry about this technical terminologies. Okay, you can later. Those are the things you will be learning. Okay, I want to copy this one. Control C. Shall we take Control C then? No. You have to copy this into a word pad and then get it. Okay, I will copy this one to word pad. Okay, then Control A. Get this thing and paste it here because the since it take like this, I will put like this. Control V. Right now, I can understand about these things. Okay, because by reading these things, I can understand these things easily compared to those papers. Okay, right. Then abstract title is there, brief abstract is there. Okay, then again you go back to your paper. Okay, then we can do these things and write introduction. This introduction thing you just skim. Skim means you are just reading the things. Okay, just reading. Okay, not taking whole idea. While classical statistical theory has focused on designing statistical estimators, assuming access to IED samples from a nice distribution estimations in the presence of adversarial outliers has been a challenging problem since like that. The you are reading, but not. You are not trying to get the idea completely. You're just reading the things. Okay. While you are reading, you are getting some ideas. Okay. Then you are moving to that one. Our results section. You check about the result section and try to understand something is there. I do not worry about this math behind these things. You just read the things. Okay. And since there are more mathematical formulations, so you don't want to worry about them. And the comparison chart is there. Okay. Then related work. Okay. The things that they have done. Robust statistics, computational efficient estimations for robust statistics in high dimension have been extensively studied. Following the initial work on robust mean estimations, we focus on literature regarding robust regression and sum of squares. By reading this one, okay, it has explained that they have focused on, we focus on literature regarding robust regression and sum of squares. Okay, that is one of the important part. We refer the reader to recent surveys and these is for an extensive discussion of the literature on robust statistics. Robust regression, computational efficient estimators for robust linear regression were proposed by la la la. That is the literature. Okay, since the literature related work means it is the literature survey. Okay, uh, you are identifying what are the most essential literature that they have uh, come across. So where is my paper? Right, this one. Put a thing uh, related work, related work. Okay, and just like the point wisely, you can just like one sentences, you can write the things related to this literature survey. Then move to the other parts. The literature survey is okay, done. Then total variation closeness implies hyperplane closeness. Okay.
consider two distributions D1, D2. Okay, I told you just forget about the maths and move this one because this paper has several maths parts. Then proofs to inefficient algorithms. This the maths part. Those things we will be later discussing. Okay, the now first of all we want to get the idea of the paper. Okay, so many maths parts. So we'll be forgetting the things. Okay, this doesn't mean that we are forgetting the maths. Okay, we have to uh, go across those things deeply. But at the very first, at the very first time, what will happen if you go behind the maths? You are not doing anything. Then you will tell you can't understand anything. I do. This is very heavy. Okay, first you have to get the motivation. Okay, somehow at the very first time you have to satisfy yourself by I have read the first paper. Okay, somehow I have finished the first paper. Even though I haven't read the mathematical things, I have read the paper. And the second and the third times, you have to again go and go. Okay, then you can go behind the maths, the things that you didn't understand. You have to go. Yeah. Preliminaries means the prior mathematics and the prior calculations that you have done. Okay, these things are there. Okay, this is a big paper. The uh, 14 pages are there. This is background. Then robust certificate and and analysis. Okay, that is the wonderful thing. Analysis. What was the analysis that they have done? Can you find out easily what the analysis? Okay, this is a big mathematics paper. Okay, the this one is even though the paper is little bit tricky. Lower bounds in the analysis. Okay, I have just taken this paper as just a sample. Okay, you do not want to go behind this paper. Okay, because this was the paper that I just have taken as an example. Okay, then put a topic analysis. What was the analysis that they have done? Okay, under the in the literature, the literature what you are doing the literature parts under the what we call the related work thing, and the analysis what in the again guys, related work or the literature survey means uh, the historical record which has mentioned in that paper. In the analysis section, okay, in the analysis section, actually we'll put it as like the methodology. The methodology section, methodology. Okay, you can put the methodology and analysis both. There you can write the things how they have performed the experiment and the things. Okay, those things you can write. And the last thing, okay, you can get an idea of those things. We can put this thing as the discussion. Okay, these things briefly you want to write. Okay, once this part is finished, okay, this is the first paper. This is related to one of the papers. Okay, okay, after this first paper is finished, okay, paper number also you can put like this. You can take this one. The sheet, yeah, it's the first sheet. Okay. Okay, but starting here, you can put a number as the first column. Okay, uh, paper number like that. The paper one. Okay, if you do not want to put the paper number, just write the title and go like that. Then the title number two. Okay, the same thing you can repeat and get the things done. ඒ විදිහට තමයි අපි මුල්ම වටේදී papers identify කරගෙන ඒකේ idea එක ගන්න. Hello, continue. Did you understand, guys, those things? Hello, Yes, sir. give a Yes, sir. other guys, tell me. Hello.
I want to get the feedback from all. මේකට නිකන් ඉන්න බෑ. කියන්න බලන්න. Yes, sir. Oh, okay. Who told that yes? The name. Hello. You guys can talk. What's your name? Why can't I see the things now? Let's see. Where is our guys? Right. Chamit, did you understand that one? Yes, sir, it's clear, sir. Ilani? Okay. Okay, sir. Then Sachinta Nimesh. Sachinta Nimesh. Yeah. Sachinta Nandishan. How is that? Sachinta Nandishan and Sachinta Nimesh are two people or one? Two people, sir. Right. Okay. Then Nimshi Fernando. Okay. We'll see now. Guys from Sparkers. There are two guys from Sparkers. And Chamit Terande is from, is that Sir, three guys Avengers? from Yes, Sparkers. sir. Three guys. Then Chamit Terande, what's your group? Ninja, sir. Team Ninja. Ninjas. Ninjas. The ninjas to Nimshi also ninjas. Right? Vimutu from Avengers. Then three groups here. Samuduni and Ravindu from Infinity. Four. Sachinta Nimesh, are you from Igniters? Sachinta Nandishan? Spark, sir. Sachinta Nimesh, are you from Igniters? Right, right. Why your mic is not working? Mic is working, Sachinta? No, no, no. Okay. Right, right. Right. That means at least there is one representative from the groups. 1, 2, 3, 4, 5. Good, good, good. Now these messages we have to convey to your groups as well, huh? Because this assignment, because this is not just assignment, you have to publish this one. Okay, publish means the paper publication. Okay, that means you are getting a recognition from the research community. Okay, right. Okay, again, we'll back to the book. Right, we have taken these things. Advances in regularization techniques. Okay, that is one thing. Then after reading those things, okay, you will be understanding about the paper. Okay, paper, the review paper, what we call the research papers. Okay, okay, I will be coming to this one. Okay, now I will use this thing. And what was our purpose now? By writing the review paper, what you get, these are the things you're getting. You have got the idea about the latest things going on the field. Going on the field. It's a one thing. Okay. Now that you know that linear, just as an example, linear regression is not a new concept.
is not a new concept, but you can find out out the things, you can find out the gaps available in gaps available related to that. That is the thing what you have to sort out. Okay, the gaps. Then you can also know. Then okay, we have narrowed down this into a linear regression. Okay, in that narrowed down area, you can find out what are the things that they have done, what are the things that they haven't done. After that, after identifying, then you are writing a discussion and the things, you are getting the complete idea of the domain. Okay, the final thing, getting the idea about the overview of the field. Now you have got those things from a review paper. By writing a review paper means you are referring several research papers and you are writing a review paper and you get these ideas. Okay, and the methodologies, new concepts, all those things means the experiments that they have conducted like that. You have got the idea, but just reading a research papers or writing a review paper, you cannot make a project. You cannot create a project. Okay. Now you know about the field. You have the domain knowledge. Okay. The domain knowledge and the implementation are two different things. Okay. Domain knowledge and the implementation are two different things. Okay. You have the hands-on experience about the implementation. Okay. The how how do you have the implementation and with the existing? This is the existing, okay? Not the new, the existing. Existing uh, implementation ability with existing field. Okay, right. Suppose okay. Then since you are going to find out something which has been already conducted, okay, then you are යන්නේ existing knowledge එකත් එක්ක social එකක් කරන්න. implementation use කරලා new implementation එකක් කරන්න. ඒතර මේ අර තියෙන implementation එකක තත්ත්වය build up කරන්නට ඔයාට මේ අලුතෙන් යමක් හිතන්න කියලා එකක් නැහැ. ඒතර ඒකට තියෙන ඕන resource එකක් ඕන tool එකක් use කරන්න පුළුවන්. Okay. Right. What was our topic? We just take. I'm taking this the first one as just a count example. Okay. මම මේ පළවෙනි එකෙන් පැහැදිලි කරන්න එක count example එකක් විදිහට. මම අනිත් ඒවාත් පොඩ්ඩක් ගන්නම්. එතකොට you can get the ideas from overview knowledge. Okay. Right. What is this one? Right. Advances in regularization techniques. Right. Okay. So I will be moving to this one, ChatGPT. Again, I will be moving advances in regularization techniques. So I will write, I want to implement
and web application. Okay, right. A web application, mobile application, or any other software product. Okay, any other software product. Okay, you can create any software product. Okay, or hardware product. Okay, that means like the wearable device. It is a hardware product. Okay, watch. It is the what we call smart watch. It is a hardware product. Okay, anything. Okay. Uh, Normally the most common things are what was a mobile application and the web application. Okay, if you are not coming other than that one, we will get that one as well. Okay, okay, right. You get now. This I like these large language models. The reason is because these will be easy our things, because you know that this has the data of the everything, the all those repositories knowledge also this has. Okay, so I don't want to you waste much time, and we can simply get the things. Okay, what's that? Now I know one thing. Normally, as a product, I can build up the hardware thing, or web-based application, mobile-based application. Uh, oh, what are the other softwares? Okay, now at the moment, I'm not feeling like what are these other softwares. Okay, we'll ask that thing from him. Okay, I want to implement a software product, related to regularization techniques, in linear regression, isn't it? In linear regression. In linear regression, you have to give the correct prompts. Okay, otherwise you can't get the things. I want to implement the software product related to regularization techniques in linear regression. I know I can create a mobile application or web application as a software without a mobile application or web application. Can I create any other software based application? If so, give me a list of them. Oh, yes. You guys see, yeah, I forgot about the desktop application. Okay, you should not remember everything. Okay, you should not do not want to remember everything. Okay, desktop application is the very close thing, but actually I forgot that one. Desktop application, command line tool. Wow, API service. Wow, wow, wow. Okay, you do not want to go with what we call mobile application or web application. Why not API service? At the moment, if you are very new to the, normally these APIs, guys learning under the university level 3, that means the third year after finishing the second year only. Normally they're learning develop an API, application programming interface, services that exposes endpoints for performing regularization techniques in linear regression. Okay, API. Okay, I prefer this one. Okay, uh, package library. Yeah, this is a big thing, but at this moment you can't do because you want to know a lot of things. But remember, guys, if you can, okay, what we are doing,
I'm also doing this one for my MSc. Okay, the building our own libraries. You know that own libraries means that you can't actually build up something like a React. Okay, very difficult because they have big teams, but you can build up your own library. Okay, own library, but it will be time consuming and you have to have big sort of knowledge. Okay, at the very first time can't build up a library. Okay, don't go to those things. Okay, but you can go for a desktop application. You can go for a command line tool that also can do, but particularly difficult. But API services, mobile application, web application, and later on you can go for a plugin extension, the library, the standalone software tool that is also like the desktop application. Okay. Okay. There are several things. Okay. You guys clear about these things? Okay. Uh, that means I have explained here what sort of software based applications that you can build after understanding about the review paper. What are the things that you can do? Is that clear? Is that clear? Uh, there are several things. You can add those two as well. What is that? Web application and the mobile application. There are now then 8. Okay. Are there any other things? We'll see. Are there any other things? Yes, yes, yes. Cloud-based application also we will be discussing that thing also as under the software or web-based, but you can consider it as a separate thing as well. Data analysis framework, integral development environment. You can produce IDE, linear regression. Build a plugin for popular data science or machine learning IDEs such as Jupyter Notebook, RStudio, PyCharm. This plugin can uh, educational software visualization tool. Visualization tool also good thing. Okay, like that you can find out several things. Okay, but is this work with what is that regularization techniques? Is that a regularization techniques? Yeah. Does these things pose as a regularization techniques goes as a product under in linear regression. Yes, yes, all the mentions of the application type can be developed as products focused on uh, regularization type. Okay, can you outline the easiest applications that I can create with the time? Cannot give a definite answer for this one. Therefore, I will give some constraints with the time and the less steep, less steep learning curve. Adu ayasekin puarang karagin. Yes, now they have desktop application, command line tool, then the library, then the plugin. Okay, so we will forget of library, the plugin extension. These things forget. Then desktop application, command line tool, the library. Why they haven't mentioned about the API thing? Plugin mistake.
Why it is not listed? API service. So now list according to the easiest order. Library package and ascending order. Is it ascending order library package? No, no, no. This. Hmm. I think this is the easiest than the API service. It is, you know that these tools, they are in some cases they are misleading. Okay, now they have put like the library packages is the easiest one, then the command line. That is wrong. It is misleading. I want to have the order ascending order of easy way of implementation. Still, it is given like that. Apologies for the confusion. Here's a list of application in ascending order of ease of implementation. And uh, why it is given like that? I think they have thought like this way. Okay, by taking considering the now our concept, we are building up the concepts and we are building up the library there. By using that library, they have thought like build up a command line tool. That means these things are considered as one, they are going to build up a one big project. That big project is the educational software. Okay. Then to build up the educational software, first of all, you want to have the library and the packages, then the command line tool, then the plugins. Then after using those things, you are building up the desktop application, then using some kind of API services to make it as a web services, web application. Then it will be building up the educational software. They have thought like that way. Okay, but my suggestion is not like that way. Uh, I I want to uh, I have considered these things as separate things. Okay, library packages, we are building our own library. Okay, it will be a time consuming thing. Command line tool also some sort of time consuming, but it is not like the library or the package. So easiest way of doing the thing is the desktop application, then the API service. Okay, so you can select like this way. Uh, Web application, mobile application, and the desktop application. Those three also can be considered as the similar way. Then the API service, that is also in the same way. Then all the others are somewhat complicated. Okay, so I guys suggest you to have these things as your application. Desktop application. You guys have to discuss, okay, what is the thing we are going to do? Desktop application, web application, mobile application. Then desktop application, web application, mobile application, API service. Before to build up the mobile application, you have to have this one API service. Okay, you want to have the API endpoints. Okay, so the easiest way, I think, this API service is the best way. You want to have the API service, but without getting the API endpoints also,
you can build up this application. So therefore, I will be putting desktop application, web application. Here I will put API services. Okay. These things are pretty good as your application. මේ අතරින් මොකක් හෝ application එකක් ඔය build up කරන්නට අවශ්‍යයි. Okay, we just imagine about the මේ ටිකෙන් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පහසුම එක web application එකකට යන එක. පහසු නෑ ඔය ඔක්කොම එක වගේ. But building, but we have to think about the machine learning and the data science aspects as well. එහෙම වුණාම mobile application එකක් build up කරනවා කියන එක web application එකක් build up කරනවට වඩා ටිකක් complicated. Okay, ටිකක් complicated. එතකොට මේ ටික බලද්දී අපි web application desktop application ලේසි. So did you understand guys? මම කියනවා තේරෙනවද ඔයාලට? Hello. Yes, sir. අමරු තේරෙනවද? දැන් මම කිව්ව first point එක දැන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම review paper එක ලියන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ review paper එකේ complete paper එක ලියලා නෙවෙයි. review papers කිහිපයක් refer කරලා ඒවා Excel sheet එකට දාගෙන. හරිද? ඒතකොට ඒ review paper එකේ idea එක ඔයාලා අරගෙන ඒක එන්න ඕනේ එකට. මම ඒක ගන්නවා ඔයාලගේ vibe එකක්. vibe එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා මොනවද මේකද ඉගෙන ගත්තේ කියන එක අපි ටෙස්ට් කරනවා. ඒක ටෙස්ට් කරනවා ඊළඟ දවසේනේ. Okay, next Tuesday. Next Tuesday ඔයාලා මේ දක්වා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? එහෙම continuously කරාම තමයි ඔයාලා එන්නේ. Group wisely work කරලා තියෙන එක. හරිද? මට දැනගන්න ඕනේ මේ ටික. මේක හරිද? එදා participate වෙන්න ඕනේ කට්ටිය. ඇවිල්ලා යම් ප්‍රමාණයක් මේ ටික හැදිලා තියෙන්න ඕනේ මේක ඔක්කොම එකක තියෙන්න ඕනේ. You guys have to create this Excel sheet as a collaboration work. Okay, that means to put these things, each of guy has to read at least at least 3 papers. 3 papers, huh? At least 3 papers and summarize these things. Okay. Then I will ask, what is your source? I will check. Okay. I want to check whether you are just put those things in the just taken those things from the chat GPT and just copy paste that one without understanding the things. You have to understand the things. Because of that, I will be checking. Yeah, if it is the paper, what you have got that paper. Okay. In Sinhala or English, I will be asking. Okay. There is no language barrier. Okay, you can answer in any language. I will be asking. Tuesday. Next Tuesday, everybody has to participate. If you are not participating for that one, tell your groups, you will be losing marks. Okay, yeah, because I told like you are having some kind of excuses. I know that you are participating for your lectures and the things, but I told like this event also you have to give a serious look. That means this is not a big task. But the most difficult thing is, I know the mentality of the guys. Most difficulty is you can easily complete this thing by sacrificing your time for like by reading the papers and just putting this one. That is okay. But you are afraid to participate for what we call the Viva. That is in your mentality. You are considering why can't for Viva. Viva is difficult. Damn, I can't go there like that day. That means what? That is the resistance. That means that is your mental inertia. You can't win the industry. Okay, put forward and come. Okay, because I'm just a person. Okay, I'm not going to judge you. This guy is bad like that. No. I'm not doing like that. Yeah.
I just want to identify and after that I want to just motivate you. Okay, don't worry. Huh? Right then. Okay, then remember that. Pass that message after finishing this one. Uh, you guys have the Viva related to this review paper. Okay, after doing that one, this application you want to do, that means the existing application you want to do and related to your project. Okay, now we'll see how to do that one. It is also you can use this type of tools, large language models. Okay, use that one. Okay, use that one and get the things. And after that, after creating that application, then you want to make your own thing by understanding those concepts. We'll see. I want to create a web application. Web application. Web application. For regularization techniques in linear regression. Okay, still guys, you do not know what is this regularization techniques. You know what is linear regression, but you do not know what is this regularization techniques. Okay, but by doing this one, you will be understanding what is this regularization techniques. So I want to create a web application for regularization techniques in linear regression, so that I want to have a clear problem statement. Guys, if you want to implement any application or any project, you should have a problem. Okay. In order to give the solution for that problem, only you are creating the application. If you do not know what is this regularization techniques, how do you make a solution for that one? First of all, you want to understand the problem behind that one. Then they will be creating us the problem. So according to that, you can identify how this regularization techniques will work. So that, what is this? So that I want to have a clear problem statement. Make a clear problem statement that the regularization techniques based will help to address that problem. Now they are going to do that for us. The problem statement. Problem statement, the problem, haha, big problem. The problem at hand is the accurate prediction of outcomes in linear regression models. The problem at hand is the accurate prediction of outcomes in linear regression models when faced with datasets that exhibits multi-collinearity or overfitting. The problem is the problem related to this linear regression model is when faced with datasets. That means when we are taking datasets, those datasets exhibits multi-collinearity or overfitting. There is some upset called multi-collinearity or overfitting. I will be explaining what is these things. Okay, now, okay. If you want to just get an idea about these things, you can write explain what is multi-collinearity.
Then they begin multicollinearity. Multicollinearity. I want to have a concise answer. Give concise explanation. Give concise explanation. Multicollinearity occurs when independent variables in a regression model are highly correlated with each other. Multicollinearity occurs when independent variables means what, guys? X. Okay. Independent variables. That means the features of your data set. Independent variables in a linear regression are highly correlated with each other. That means each are related to each other. That means square feet. If you take the, you are going to build up a model to predict the house price. Okay. Then if you have taken the square feet, okay, and the features as square feet you are taking, number of bathrooms you are taking, number of rooms also you are taking. Now you can see like number of rooms, number of bathrooms. Okay, those are like related to each other. So it is considered as collinearity. If you want to further understand that one, you can ask them to give an example. Okay, right. Provide some examples and explain. This is called self-studying, guys. Huh? You have to work according to this one. Yeah? By giving, let's consider regression model to predict house prices. That is, so they have also taken that based on variables such as square footage, number. Oh, see, what a correlation. They have taken the same things, number of bedrooms, number of bathrooms. Okay, you guys think like I have put this one and I have taken the no. Okay, this is the first time I'm doing. Okay, I am not like the studying and coming like doing. Okay, this is the first time doing and the correlation that is called, guys, the how these things are correlated to each other. I mean, how now I also thought the same example and this also the same thing. That means, guys, that is a practice, guys. Okay, practice means not the practice with the ChatGPT, practice with the several things. Okay, then then after that the learning concepts are the correlated with each other. It turns out that there is a strong positive correlation between the square footage and the number of bedrooms. This indicates multicollinearity between these two variables. Again, you can guys identify that one. Then overfitting example. We will see first the overfitting definition. Overfitting happens when a regression model becomes too complex. When the model is too complex and fits the noise or random variation in the training data. It fails to generalize well to new data. That means overfitting means actually the simply meaning it works very well with the training data. That means for the training data, it addresses well. That means the training data, for training data, it gives the correct answer. But for new data, it does not give the correct answer. That is called the overfitting. Suppose we have a data set of students' exam scores and their corresponding grades. We want to build a regression model to predict grades based on the exam scores. We decide to fit a high degree polynomial regression model. Now, they have taken a very complicated model, which is a high degree polynomial model. However, if we fit the model too closely to the training data, it may start capturing noise or random fluctuations in the data. The polynomial items allow the model to capture every detail of the training data. It addresses very well for the training data, including the random variations, resulting in overfitting. As a result, the model may perform exceptionally well on the training data, but fail to generalize to new students' data. That means for a new student's data,
it does not perform well. That is called the overfitting. Simply overfitting means it works well for the training data, but not generalized well. Generalized well means not work for new data. Is that clear, guys? Is that clear? Okay. Overfitting under what we call correlation. You guys understood that one? තේරුණාද correlation කියන එක මොකක්ද overfitting කියන එක මොකක්ද දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියන එක තේරුණාද? Hello guys, are you there? ටිකක් තේරුණා සබ ලොකුවට අයිඩියා ගන්න. අපි බලමු එක ලොකුට අයිඩියා එකක් දෙන්න. ලොකුට අයිඩියා එකක් දැම්ම ඕනේ නැහැ but මෙහෙම ගන්නකො. You guys think about what we call ඔයාලගේ marks ටික. අපි ගන්නවා දැන් මම කියනවා මගේ මෙන්න මෙහෙම අපේ e-learning platform එක ගමුවා. අපේ e-learning platform එක we'll consider about our e-learning platform so that we have taken some guys. Suppose like we have taken 50 guys. We are teaching those 50 guys, we are training and we are monitoring those guys. Okay. Then after that, we will be providing them to the examinations. Okay. Those are the set that we are training. Okay. Training. After that, we are sending them to the examination and these guys go for the examination and they work well and when we get the results, we have trained for suppose like 50 guys. Out of those 50 guys, 40 have gone for the medical and engineering. Big achievements. 4 divided by 5. That means 80%. 80% achievement was there. That is the training. Okay, now we guys understood that we have 80% succeeded with the training data. So now we can generalize. We have to generalize this one. Now by using those people's data, okay, we have identified some common facts from them, and then we will be building up our e-learning platform. Okay, we will be generate our features for that one. Yeah, if the guy is like this way, if he's allocating the time for this one, and if you monitor like this way, this guy has to get this result. Okay. Now that will be automatic process. Okay, we are not heavily following these guys. What we are doing by taking our training capacity, training data, according to those data, we will monitor these people. Then what will happen? These guys, we have sent like 100 guys for the examination, for the next examination. And out of those 100, only 20 guys will be selected for engineering or medicine. That means it doesn't work for new data. Okay. Did you guys understand? Did you guys understand that one? The අලුත් data වලට ඒක හොඳට work කරේ නැහැ. අන්න ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රේන් කරලා අපි අර හදපු මේ ටිකට හොඳට work කරා. ඊට පස්සේ ඒකේ patterns identify කරගෙන අපි අලුත් generator අපි අලුත් කට්ටියකට introduce කරාට ඒක work උනේ නැහැ. හරිද? අන්න ඕවගේ සිද්ධියකට කියනවා training වලට work වුණා. Testing වලට නැත්තම් අලුත් data වලට වැඩ කරේ නැත්තම් අපි ඒකට කියන overfit වීමක් කියලා. ඒ overfit වීමකට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ අපේ මොඩල් එක complex. දැන් e-learning platform එක කියන එකත් හරි complex. හරිද? ඒකේ අපි අපි train කරන කට්ටිය ඒ අපි ගන්න first මේක ඒක හොඳට work කරයි. ඊළඟ එකට ඒක ඒ විදිහටම work කරනවාද කියලා බලන්නට අපිට අලුත් dataත් එක්ක validation එකක් ගන්න වෙනවා. Right?
complex models වල තියෙන difficulty එක තමයි. හරි. ඒක overfitting. Correlation කියලා කියන්නේ දැන් අපේ data set එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඉන්න correlation when we consider about the features in our data set. There are different features. ඒ එක features වල තියෙන්න පුළුවන් යම්කිසි similarity එක. එකක් අනිත් එකත් එක්ක රඳා පවතින සාධකයක්. අපි ගත්තොත් එහෙම number of bedroom කියන එකත් එක්ක square feet එක සම්බන්ධයි. ඒ number of bedroom එකේ කියන එකට square feet එකත් එක්ක විශාලත්වයේ වෙනීමක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒක සම්බන්ධයි ඒකට. ඒ කියන්නේ තවත් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් තව feature එකක් අපි ඒකට කියනවා correlation. Now understood? I think now you guys understand. Right, good. If you cannot understand something like that, that way directly ask. Okay, don't just pretend that you understood. You can ask the questions, right? Then, okay, you guys understood these concepts. Now we'll back to our problem statement. Where problem statement? Right here. Problem statement. The problem at hand is the accurate prediction of outcomes in linear regression models when faced with datasets that exhibit multicollinearity or overfitting. Multicollinearity occurs when independent variables are highly correlated, leading to unstable and unreliable coefficient estimates. Overfitting, on the other hand, arises when a model excessively captures noise or random fluctuations in the training data, resulting in poor generalization to unseen data. These issues hinder the model's ability to provide robust and reliable predictions. To address this problem, we aim to develop a web application that incorporates regularization techniques in linear regression. Regularization methods such as L1, lasso, and L2, fridge, introduce the penalty term in the regression objective function, encouraging the model to select a subset of important features and reduce the impact of irrelevant or collinear variables. By implementing these regularization techniques within the web application, users will be able to perform feature selection, mitigate overfitting, optimize regularization hyperparameters. Right. Okay. Simply, I will be explaining like this way. Now, අපේ problem එක වෙන්නේ linear regression model එක ඒකේ අවුල් දෙකක් හට ගන්නවා overfitting එක සහ correlation effect එක. මේ දෙක නිසා අපිට ඇත්තටම output එක විදිහට ලැබෙන prediction එකේ නිර්වද්‍යතාවය අඩුයි. අපි මේකෙදි web application එකක් හදනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන regularization techniques, ඒ regularization techniques භාවිතා කරලා අපි මොකක්ද කරන්නේ? මේ correlation effect එක සහ overfitting effect එක අඩු කරලා අපේ model එකේ accuracy එක වැඩි කරනවා. Did you guys understand what is our problem and what is the solution that we are going to provide? Hello? Hello. Oh, sir. Everybody? කියන ඔයාලට තේරෙනවද අපි දැන් කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ මෙයාලා කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් එයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකම දැන් එයාලට එක්ස්ප්ලেইন වෙනවා. හරිද? ඒක ඔයාලා කියන්න බෑ මේක. එයාලට විතරක් එක්ස්ප්ලেইন කරා කියලා. දැන් මේ යූස් කරන ටෙක්නික් එක තියෙන්නේ. ඒකම ඉතින් අපි යූස් කරන්න ඕනේ අනිත් ඒවාට. හරිද? මේ ප්‍රොම්ප්ට්ස් ටික එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක අහන්න ඕනේ. මම එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඒක අසාධාරණ වගේද? අර කියන්නේ ඒක අසාධාරණ වගේද? අසාධාරණ අපි තව එකක් ගමු. බය වෙන්න එපා ඉතින්. ඔයාලා කතා කරන්න. මෙතන නෑ කවුරුත් නේ කට්ටිය. මම මේ එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්නේ අර ටයිම් එක මේ වෙන එක මේවා වෙන්න. හරිද? ඒක දැන් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් නේ දැන් මම මේ කියපු ටිකම එයාලා ඒකම කරලා ඒකම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා එහෙම ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන් චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද දැන් ප්‍රොම්ප්ට්ස් තනිවම
ගහනවා කියන එක දැන් මේක මමනේ ගැහුවේ මේක එයාලා නෙමෙයිනේ ගැහුවේ කියන එක කියනවා නම් මේ වගේ චෝදනාවක් වලට ඉදිරිපත් කරන්න හිතෙනවා නම් අපි තව මේ කොටස දැන් මේක ප්‍රොබ්ලම් ස්ටේට්මන්ට් එක විස්තර කරන්න අපි ඒකට අනිත් අයගේ ප්‍රොබ්ලම් ස්ටේට්මන්ට් එක බලමු. හරිද? දැන් ෆස්ට් කට්ටියගේ ප්‍රොබ්ලම් ස්ටේට්මන්ට් එක පැහැදිලිද? ස්පාර්කල්ස් ලගේ ප්‍රොබ්ලම් ස්ටේට්මන්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි ඔව් කරගත්තා. සර්. ඒකේ සොලියුෂන් එක මොකක්ද කියන එකත් පැහැදිලි වුණා නේ. රයිට්. ඔව් ඒතර සර්. අපි මේ විදිහටම ගමු අනිත් අයගේ. ඒතර එහෙම යන්න. ඒතර නැත්තම් කට්ටිය කියන්න පුළුවන් මම ස්පාර්කස්ලට බයස් වුණා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම හිතනවානේ. ඒක කරොත් එහෙම හිතනවා. සාධාරණයි. මේ කට්ටිය කියන්නේ වනේ. හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ රයිට්. ඕකේ. ඔය දන්නවද මේ අර ප්‍රශ්න හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපා. ප්‍රශ්න දමල ගහලා කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නේ ඒකට අයින් වෙලා යනවා. අර හිතේ තියාගෙන ගියත් ඔයාලා ගෲප් වල මොනවා හරි දැන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් වගේ තියෙනවා නම් මේ ඒක මේක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇත්ත මෙතඩොලොජි එක. ඉන්ඩස්ට්‍රි කොන්ෆ්ලික්ට්ස් අවම කරන ඇත්ත දේ. හරිද? You guys have any conflict or problem with somebody in your group, okay? In the public platform, when you are discussing something, okay, tell it gently. Okay, gently එකට කියන්න. ඒක වෙන කෙනෙකුට හෝ දෙන්න කතා කරන්න එක නෙවෙයි හොඳ වැඩේ. ඒක හරි වැරදි එතික් එක. දැන් අපි ඉන්නවනම් දැන් අපි 5 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ 5 දෙනා කතා කරන වෙලාවේදී අනිත් එක්කෙනාගේ මතය අපිට හිතෙනවා නම් දැන් මෙයා යන්නේ දැන් එහෙම දේවල් වෙනවා කට්ටියට. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිල්ලා කවුද මේ සාන්තුවරයන් නෙවෙයි නේද? සාන්තුවරයන් නෙවෙයි. ඒතර අපෙන් එනවා අපෙන් අවුල් වෙනවා. අපි පිළිගන්න ඕනේ ඒක. දැන් මම වුණත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මගෙනුත් එහෙම එකක් වෙනවා. නිකන් මම කියන මගේ තියෙන අඩුපාඩු. අනිත් අයට නොදකින වුණත් මම මගේ දකින අඩුපාඩු කියන්න. මගේ එනවා අමුතු පොර ලයින් එකක්. හරිද? ඒක මට තාම මේ අඩු කරගන්න බැරි වෙච්ච සිද්ධියක්. ඒ පොර ලයින් එක එන්න දුන්නත් කමක් නැහැ කියලා කට්ටිය කියනවා. මොකද දන්නවද? ඒ පොර ලයින් එක හින්දා මේ කට්ටිය ටිකක් මොටිවේට් වෙනවා. මම අර ඌමනාට වඩා නිහතමානී වෙන්න ගියාම ඒක ටිකක් අර දියාරු ගතියක් එනවලු. ඒ නිසා මම ඒක ඉච්චර ගණන් ගන්න නැහැ. කොහොමද මට හිතෙනවා ඒක ටිකක් පොර ලයින් එකක් කියලා. මේක මගේ සමීප කට්ටිය කියනවා. ඔයාගේ හරි ලොකු ලයින් ආගේ හරිද? එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒක අනිත් අය එහෙම ලොකු ප්‍රොබ්ලම් එකක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එහෙම ලොකු අවුලක් කියලා එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක අවුලක් නොවෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක අවුලක් නොවෙනවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක අවුලක් වෙනවා නම් කාට හරි මේක මාත් එක්ක ඉන්න අර ඒක කියන්නේ සමවයස කට්ටියට ඒක ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙනවා නම් අපි ඒක රෙඩියුස් කරගන්න. ඒක රෙඩියුස් කරගන්න ඉතින් එහෙම දෙන්න ඕනේ ෆීඩ්බැක් එකක්. ඔයාලා කට්ටිය කියන්න ඕනේ දැන් ගෲප් ලීඩර්ගෙන් එනවනම් මේ වගේ එකක්. ගෲප් ලීඩර් ඇවිල්ලා ඔතොරයිස්ඩ් නම් බොස් ලෙවල් එකේ යනවනම් ඉතින් කියන්න මේ මචං එහෙම කියන එක හරි නෑ නේද? ඒ මෙතඩ් එක කියන්න බ්‍රෝ නිකන් අර තියෙන gently ඔයාලා ඒක දැනගන්න ඕනේ. You have to know gentle way of talking, the art of talking. ඒක identify කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ නැත් එක්ක. එහෙම නෙවෙයි නේද? අපි මෙහෙම කරොත් හොඳයි නේද කියන එක. දැන් එයාගේ මතේ මෙහෙම කරන්න එපා. ඔබ දන්න මකුල මේ අපි ඔය ආට වඩා අපි ඒක ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අපි මේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් උත් හදලා තියෙනවා. ඒ ටොක්ස් දෙන්න යන්න එපා. හරිද? දැන් ඔයාලගේ ගෲප් එකේ ඉන්න 5 දෙනාම සමහර වෙලාවට එක එක එක්ස්පීරියන්සස් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අයගේ දැනුම වැඩි වෙන්න පුළුවන්, තමයිගේ දැනුම අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා කියලා ඔයාලට කිසිම අයිතියක් නැහැ ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්න කාවත්. එහෙම බෑ. ඒක හරි වැරදි එතික් එකක්. ඒ එතික්ස් පුරුදු වෙන්න. හොඳ ඒ යහපත් පුරුදු ඒවා. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඔක දැන් අර අපි දැන් මට එක දෙයක් මතකයි එක මේ එක
සිද්ධියක එක්කෙනෙක් කිව්වා මේ please be silence කියලා. please be silence කියලා. දැන් එතකොට දැන් ඒක grammatically වැරදි. දැන් අපි ඒක ගිහිල්ලා කවුරු හරි තැනක කිව්වොත් එහෙනම් අරුවට කියපු එක වැරදි නේද අනම්මනංගක කියලා විවේචනය කරොත් ඒක ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එක. හරිද? ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාට පහරක් එල්ල කරේ. හරිද? දැන් ඒක මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන් නේ. ඒක මේ please be silent please be silenced මොකද්ද හරි එක? එතකොට අපි ඒක question එකක් විදියට අහන්නේ. එතකොට එයාටත් හිතන්න ඉඩ දෙනවා මොකද්ද හරි වැරද්ද කියන එක. අපි යන්නේ conclusion එකක් දෙන්න. අපිට problem ඇති වෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා අපේ මතය establish කරන්න. ඔයාලට කිසිම අයිතියක් නැහැ ඔයාලගේ මතය establish කරන්න. ඒ මතය පාවෙන්න ඉඩ දෙන්න. මෙහෙම කරොත් හොඳයිද? මෙහෙම කරොත් තමයි හොඳ. එහෙම බෑ. How do we think about this one? Is that good or bad? එහෙම හිතද්දිත් මගේ මතය හොඳ වේවා කියලා ඒකම establish වෙන්න කියලා එහෙම හිතන්නත් එපා. අපි උන්ට ඔහොම කිව්වොත් උන් යන්නේ දැන් අර කියපු විදිහට මගේ මතේ ගොඩ දාන්න යන්න. එහෙමත් එපා. හරිද? ඒ මතේ ඊට පස්සේ majority එක ඒක accept කරයිද නැද්ද කියන එක එයාලා decide කරයි. හරි? ඒතුල තමයි conflicts අවුම් වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවද ඔය conflicts අවම වන තැන තමයි උපරිම freedom එක එන්නේ. නැතුව boss වුණාමවත් bestම organizer වුණාමවත් එහෙම නෙවෙයි. ඉන්න group එකේ conflicts අවම වෙන්න ඕන. ඉන්න group එකේ conflicts අවම වෙන්නට to have the minimum conflicts there should be nobody is talking gossips outside the group. That means you have to first give the priority to your group and directly gently talk with each other. ඒක හුරු වෙන්න. එතකොට දැනෙනවා එකිනෙකාට පොඩි බොන්ඩ් එකක්. අපි අතර තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න මම මේ කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි ගෲප්ස් අතර තියෙන ප්‍රශ්න දිරවන්නේ හරිද? දිරවන්නේ නැති හේතු මේවා යා. මේවා තමයි හේතු. හරිද? අඳින විදිය දිරවන්නේ. හරිද? දැන් මම කියන කොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මේ ඔයාලා සාමාන්‍ය කට්ටියන් I will tell these things because with these things these are industry practices. You have to know these things. Okay, with the AI you want to know these things. Okay. When a dress code, somebody can dress nicely. Nicely means according to his point of view, he will be telling that this is a decent dress. Somebody he's not he is willing to dress casual. Okay, but that is also acceptable in that company. Okay, if that company accepts it is a smart dress. Okay, you should not worry about that one. Okay, දැන් මේ කම්පැනි එක කියනවා නම් ඒක එහෙමෙන්දත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙහෙමෙන්දත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර ඔයා යන්න ඕනේ අපෝ අරුව ඇඳලා තියෙන විදිය. ඒ වගේ ජජ්මන්ට් දෙන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. මොකද ඒ හයිරාකි එකේ තියෙනවනේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ දැන් සමහර දැන් ගෑනු ළමයි අඳින විදිය ගත්තොත් එහෙම ඒ අඳින විදිය එක විදිය තියෙනවා විවිධ ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය සිරුර මොඩිෆයි කරනවා විවිධ විදිහට මොඩිෆයි කරනවා. සමහර කොල්ලොන්ට ඒව දැක්කම නිකන් මර්ජුවල් නගිනවා. එහෙම දේවල් කියනවා. ඒක අදාළ කරගන්න එපා. ඒක අපේ ගෲප් එකට ප්‍රශ්නයක්ද? එහෙම නෑ මං කියන්නේ ඔයාලා ගෲප්ස් ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ විවිධ large groups වල තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කියන්නේ. ඒක අදාළ නැහැ. ඔයාලට අදාළ වෙන්නට ඕනේ එයා කොහොම ඇඳත් ඇඳගෙන නාවත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. මොකද ඔයාලගේ ફોකස් පොයින්ට් එකට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැනේ. ඇඳුම් නැතුව આવුත් නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක ෆෝකල් පොයින්ට් එක පොඩ්ඩක් අපගාන වෙනවා. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට එනවනම්
ප්‍රශ්නයක් වෙන්න. එයා ඉන්නේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක්. හරිද? හැමතිස්සෙම ඇබ්සන්ට්ස් වෙනවනම් අන්න ඒවා ප්‍රශ්න. ඒතර ඒවා ජෙන්ට්ලි කතා කරන්න. ඒ කතා කරන විදිහක් තියෙනවා. ඔයා ඇවිල්ලා මේකට මේ මොකක් හරි මේ. දැන් මෙහෙම යහන්න ඕනේ. ඔයා මේ මීටින් එකට අද එන්න පුළුවන්ද? එහෙම යහන්න ඕනේ. ලීඩර් කෙනෙක් අහන්න. අද එන්න පුළුවන් මොනවා ප්‍රශ්න එහෙම මොකුත් තියනවද? කියන්නේ අද ටිකක් ඉම්පෝටන්ට් මීටින් එකක්. අද ඒකට එන්න බැරි කමක් නෑ නේද? මොකද ඒවා කලින් දවසෙත් ආපු නැති හින්දා අර ඒක තේරෙන එකක් නෑනේ. ඒ කියන්නේ එයාට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කියන්න ඕනේ. එයා ආපු නැති එකකින් අපිට වෙන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි කියන්න ඕනේ. ආවේ නැත්තම් ඔයාට වෙන ප්‍රශ්නේ ඔයාට ඒක ගන්න බැරි වෙනව නේද? නේද? එයාට දෙන්න ඕනේ ක්වෙස්චන් එකක්. ඔයා දෙන්න යන්න එපා කන්ක්ලූෂන් එකක්. තේරුණාද? Right. I think that is enough for that one. Okay, we'll move to the problem statement of the second one. There, we'll see. The non-linear extension of linear regression. Now, guys, the team Infinity, you guys also have those sort of four type of softwares. The API service, and the web-based application, mobile-based application, or the desktop application. Okay. Later on, you can think about the other things. Okay. Non-linear extensions of linear regression. Okay. We think about that. Right. I want to implement a software. We'll write a web application. I want to implement a web application as a solution for non-linear. Is that non-linear? Non-linear extension of linear regression. I want to implement a web application application related to non-linear of linear regression. This web application it should be the non-linear extensions regression. Linear regression. I want to understand the problem statement. Here to be this as the solution. Problem statement. The problem at hand is the need for accurate predictions and modeling of complex relationship between variables that cannot be effectively captured by traditional linear regression. Yeah, that is simple. The problem at hand is the need for accurate prediction and modeling of complex relationships between variables that cannot effectively be captured by traditional linear regression. Linear regression assumes a linear relationship between the independent variables and the dependent variable, which may not hold true in many real-world scenarios. This limitation restricts the ability to accurately model and predict outcomes in nonlinear data patterns. To address this problem, we aim to develop a web application that incorporates nonlinear extensions of linear regression. These extensions, such as polynomial regression, spline regression,
or generalized additive models allow for more flexible modeling of non-linear relationship between variables. By implementing these non-linear extensions within the web application, users will be able to explore non-linear relationships. The application will enable users to examine and visualize the presence of non-linear patterns in their data. They can identify situations where linear regression is inadequate for capturing the underlying complexities. Fit non-linear regression models. Users can apply various nonlinear extensions of linear regressions to model the relationship between variables more accurately. This includes techniques like polynomial regressions, which can capture quadratic, cubic, or higher order relationships, or spline regression, which uses piecewise functions to model nonlinear elements. Evaluate model performance, compare different nonlinear techniques. Right. That means, guys, the problem is non-linear. The linear relationship is a simple relationship, and that does not provide the generalization for all the real world scenarios. මේ තියෙන real world scenarios වල තියෙන problems වලට linear relationship එක හොඳ උත්තරයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේකට solution එකක් විදියට non-linear relationship එකක් මගින් solution එක provide කිරීම තමයි මේකේ solution එක විදියට යන්නේ. එතකොට මේක අපි non-linear extensions විදියට introduce කරනවා polynomial regression, ඒ වගේම spline regressions or generalized additive models කියන වර්ග. එතකොට ඒක මගින් ඉස්සල්ලාම පෙන්නනවා මොනවද non-linear relationships තියෙන්නේ features එක්ක. ඒ වගේම කොහොමද මේ non-linear regression models අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ වගේ model එකේ performance එක කොහොමද evaluate කරන්නේ. ඒ වගේම මොනවද different non-linear techniques. ඔන්න ඔය කියන කතාන්තර ටික තමයි මේ web application එක හරහා provide කරන්නේ. මේ web application එකෙන් ලබා දෙන solution එක වෙන්නේ features අතර non-linear relationship එකක තියෙන වටිනාකම පැහැදිලි කරන එක. එතකොට non-linear relationship එකකින් accurate result එකක් ලබා දෙනවා linear එකට වඩා කියන එක. ඒතර මේ web application එක full based වෙන්නේ non-linear relationship. හරිද? ඒක idea එක ආවද? The guys who are going to do this what we call non-linear relationships. Are you there? Hello? කොකට්ටි කතා කරන්නේ? Are you there? Yes. ඒකේ ඉන්නේ කවුද ඉන්නේ? ඒක කාගේ කට්ටියක්ද ඒක? ඒක කාගේද ඒක? Team Infinities ලා. Infinities ලා නැද්ද? Infinities ලා. සමුදුනේ හිටියනේ Infinity. Samuduni, did you understand this? Yes, sir. Okay, good. සමුදුනේ විතරයි නේද මේක හැමතිස්සෙම participate වෙන්නේ. මේ ඔය ඉන්න කට්ටියගේ list එක හැමතිස්සෙම මම ගන්නවා. ගාව තියෙනවා මේක recordings තියෙනවා. කොහොමද කට්ටියගේ මම data collect කරනවා. මොකද data I am taking your data, the guys who are frequently, who are the guys participating for that one. Okay. And also I will be checking who are the guys who just come and give their names and go out. Now here I can see the Asiri, Pravindu Asiri in Infinity. He just comes and going. I know that term. And Sachita Hiranya also. Okay, he's a good guy, but
He's not lively participate, but I think he's going through the recording. But so Sajinta Hirani, he is going through the recording. That's okay. Because perhaps he will be having some difficulties. But we'll see. The many guys from several groups, they are not participating in the things. So ඔහොම ආවම හරියට participate වුනේ නැති වුණාම වෙන්නේ ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේ problem එක වෙන්නේ. දැන් මේ research papers, these things are the merits for your higher education. Okay. අපි හිතමු දැන් කාට හරි මෙතන යන්න ඕනේ කියලා කෙලින්ම degree ඉවර කරලා රට යන්න ඕනේ කියලා. Then you can say that I've done this type of application. This is the modification of the මේ පොඩි දෙයක් මේ තාම අපි just a second week we are in මේකේ මේ කරපු එක ලොකු build up එකක් ඔයාලට. හරිද? ඒක අලුත් දෙයක්. හරිද? Right. Okay guys. Then we'll move to the next part. That is the number 3. Online and streaming linear regression, that is Team Avengers. Okay. Online and streaming linear regression. Right. Now guys, see this one. I know this online and streaming, but I cannot understand what is this the relationship, that one, because I haven't read the papers related to that one. So this is a new for me also. So at this moment I'm also learning. Okay, right. So we'll write. I want to do an implementation related to what's it? I will call this data. Online streaming linear regression. So I thought of creating a web application related to this. I want to have a problem statement for this. The problem at hand is the need for real-time analysis and predictions of data streams where traditional batch processing methods are not suitable. Wow. I know the batch processing things. Now see the problem here. The problem at hand is the need for real-time analysis and predictions of data streams where traditional batch processing methods are not suitable. Now I got this one. They are discussing about the real-time analysis things. Okay. Now later on we will be discussing when we consider about the production. When we are deploying the thing, we can deploy those things under 2 categories. One thing is the real-time deployment. That means the data collections is doing in the real time. As an example, the YouTube recommendation. It means they are taking the now if I search something according to my current searching category, okay, that will give the recommendation. That means it is real time. It is a real time recommendation, real time processing. But in some cases, we have previously trained, and according to that previous things, the things are trained. So it is called batch processing. Okay, we can deploy the model under those two.
Did you get that one? කියන අපිට the production එකට යවද්දී model එක ආකාර දෙකක් තියෙන. එකක් තමයි batch processing එක, අනිත් එක real time processing. real time processing එක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඒක මේ දැන් ගන්න data ත් එක්ක process වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් YouTube recommendation එක. අපි දැන් search කරන එක ඒකට අදාළව අපිට recommendations එන්නේ. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය කරන projects normal projects, those are trained earlier, and according to that one the deployment is done. එතකොට YouTube recommendation වගේ ඒවට පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් අපි සාමාන්‍ය කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන ඒවාට ගන්න පුළුවන් batch processing. ඒකට කියන batch processing කියලා. Where traditional batch processing methods are not suitable. In many domains, data is generated continuously and arrives in a streaming fashion, such as sensor data, financial data. හොඳ උදාහරණය තමයි real time data වලට උදාහරණය. දැන් මම ඇකෝ කෝපරේෂන් එකේ නිවට කරන්නේ US ඒ වගේ තියෙනවා. මේ මම එක පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න. Then මේකේ මේ Fendit Massive Ferguson මෙන්න මේ machines right මේ right then මේකේ මෙන්න මේවා මේ machines මේවා agricultural machineries හරිද මේ machines වල predictive maintenance එක තමයි අපි කරන්නේ predictive maintenance එක කියලා කියන්නේ එයාලා මේ machines මේ machines වල කොහොමද මේ දැන් මේ machine පාවිච්චි කරද්දී කොයි වෙලාවෙදිද ඒකේ repairing එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර මේවට sensors හයි කරලා තියෙනවා. හරිද මේ දිනේ machines. ඒතර මේවා heavy agricultural machines දැන් මේවා the use වෙද්දී මේවට sensors තියෙනවා. ඒ sensors වලින් කියනවා දැන් මේක මේ යන RPM එකත් එක්ක මේකේ කොච්චර මේකක් වේද. ඒතර warning messages එහෙම send කරනවා. ඒතර ඔය වෙලාවේදී ඔකේ IoT part එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ sensors තියෙන ඒ sensors වලින් data ටික අපි ගන්නවා. ඒතර ඒවත් එක්ක සකස් කරලා තියෙනවා ඒ අදාළ model එකෙන් ඒකේ පෙන්නනවා මේකේ අදාළ capacity එක ඉක්මවා යනවාද දවසකට වැඩ කරන time එක ඉක්මවා යනවාද කොච්චර මේක cool වෙන්නට ඉඩ දෙන්නට ඕනේද කියලා ඒ data දැනුවත් කිරීමක් සිදු කරනවා. right ඒතර ඒවටත් පාවිච්චි කරන real time processing. හරිද? right then ඒ වගේම financial data වලට පාවිච්චි කරනවා real time processing social media updates ඒවා දැන් අලුතෙන්ම යාවත්කාලින වෙනවනේ. එතකොට linear regression widely used techniques for modeling relationship between variables needs to adapt to handle streaming data in an online fashion. That means you want to streaming කියලා කියන්නේ real time processing කියන එක. To address this problem, we aim to develop a web application that focuses on online and streaming linear regression. Online and streaming linear regression එක තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ web application එක සඳහා. normal web application එකකදී linear regression පාවිච්චි කරොත් ඒකදී batch processing එක පාවිච්චි කරනවා. මේකදී පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? online streaming එක පාවිච්චි කරන්නේ. By implementing online and streaming linear regression within the web application, users will be able to continuously update regression models. මේක මගේ මොකද වෙන්නේ? නිරන්තරයෙන් අපිට අප්ඩේට් කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මොහොතේදී අපි ගන්න data වලට අපිට අප්ඩේට් කරන්න ලැබෙනවා. Handle high volume and high velocity data. ලොකු volume සහ ලොකු velocity එක data. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන data අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා handle කරන්න monitor model performance. ඒ වගේම අපිට model performance එක monitor කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. User will have access to real time monitoring. අපිට real time monitoring ability එක තියෙන නිසා අපිට ඒක monitor කරන්න පුළුවන්. Adapt to concept drift. The web application will incorporate techniques to handle concept drift, which refers to changes in the underlying data distribution over time. කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන data ඒකට අපි කියනවා concept drift කියලා. ඒවට handle කරන්න පුළුවන් වුණා. Visualizing streaming data and prediction.
මේ streaming data visualize කරලා ඒක predict කරන්න පුළුවන්. එනතර මේ web application එකේ මෙන්න මේ කියන features ටික ලැබෙනවා. Is that clear? Team Avengers. ඒක හරිද idea එකක් ආවද? යම් ප්‍රමාණයක. Hello. Oh, sir. Right. Okay. Then we'll move to the transfer learning for linear regression team ninjas. අර කතාවම team ninjas transfer learning වලට ලියන්න. ලියන්න. මේක I want to implement a web application related to paste this one to address the problems in linear regression. Give me the correct problem statement for this. Problem statement, take the problem. The problem at hand is to enhance the predictive performance and generalization capabilities of linear regression models by leveraging transfer learning techniques. While linear regression is a widely used method for modeling relationship between variables, it can face limitations when applied to new or specific domains where limited data or unique characteristics are present. Linear regression එක widely used කරාට modeling technique එකක් වුණාට මේකේ limitations තියෙනවා when applied to new or specific domain. ඒ කියන්නේ අලුත් හෝ විශේෂිත domain එකකට පාවිච්චි කරද්දී මේකේ තියෙන limited data නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. To address this problem, we aim to develop a web application that incorporates transfer learning for linear regression. Transfer learning involves leveraging knowledge from a pre-trained model or a related model to improve the performance of a target linear regression model on a new or different dataset. By implementing transfer learning techniques within the web application, users will be able to pre-train models on related datasets. The application will allow users to pre-train linear regression models on large and diverse datasets from related domains. Fine-tune models on target data, incorporate feature extraction, improve prediction accuracy and generalization, optimize transfer learning strategies. We transfer learning techniques use කරනවා කියලා කියන්නේ අපි දැන් linear regression නම් අපි එතන linear regression model එකක් use කරන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදී අපි වෙනම කලින් සකස් කරගත්ත කලින් train කරපු model එකක් ගන්න. අපි මෙහිදී අපි model එකක් train කරන්නේ නැහැ. මේ linear regression එකේදී අපි model එක train කරන්න ඕනේ linear regression වල අදාළව. මේකෙදී අපි model එකක් train කරන්නේ නැහැ. already train කරපු model එකක් අපි use කරනවා. ඒ train කරපු model එක use කරලා අපි large data set එකකට ඒක adopt කරගන්න. Okay. Okay, ඕනම් අපි can you explain this more? If we use a pre-trained model, how this helpful? When you talk about using a pre-trained model for transfer learning in a linear regression, we are leveraging the knowledge and patterns learned from a related to pre-trained dataset to enhance the performance of the target linear regression model on a new or different dataset. Here's how it can be helpful. Feature extraction. The pre-trained model
has learned representations of features that are useful for specific tasks or domain. These features can capture relevant information and patterns in the data. Example, suppose we have a pre-trained model for image classification, trained on a large data set of generic images. The model has learned to recognize various shapes, edges, and textures as important features. We can utilize the learned features from this pre-trained model and fine-tune them for a linear regression task that predicts house prices. The pre-trained features can capture visual patterns or characteristics in the housing images, such as architectural styles or building materials, which may be informative for predicting prices. දැන් අර pre-trained model එකක් use කරනවා කියලා කියන්නේ වෙන මොකක් හරි තත්ත්වයකට වෙන මොකක් හරි scenario එකකට. ඒක classification වලට පාවිච්චි කරපු model එකක් වෙන්න පුළුවන්. Regression වලට පාවිච්චි කරපු model එකක් වෙන්න පුළුවන්, no problem. But ඒක use කරලා අපේ එකේ මොනවා හරි feature එකක් enhance කරනවා. දැන් මෙතන දෙයාලා දීලා තියෙන උදාහරණය image classification වලට. ඒ කියන්නේ classification model එකක්. හරිද? ඒක train කරලා තියෙන large data set එකක ලොකු images වලට. ඒ කියන්නේ සෑහෙන images ප්‍රමාණයකට. The model has learned to recognize various shapes. මේ model එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා various shapes හඳුනා ගන්න එක, edge හඳුනා ගන්න එක, textures හඳුනා ගන්න එක වගේ features හඳුනා ගන්න. We can utilize this learned features from this pre-trained model. දැන් මේ pre-trained model එකට අර වගේ features හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ model එක අපි use කරලා අපි ඒක fine tune කරනවා linear regression task වලට. මොන වගේ task වලට? predict house prices. House prices predict කරන්න මේක use කරනවා. ඒක කොහොමද use කරන්නේ? The pre-trained features can capture visual patterns or characteristics in the housing images. මේ model එකට පුළුවන් house images අපි house එකක image එකක් දුන්නොත් ඒ image එකේ විවිධ තියෙන patterns recognize කරගන්න පුළුවන්. edges recognize කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ visual patterns recognize කරගන්න පුළුවන්. Such as architectural styles or building materials, which may be informative for predicting prices. දැන් එතකොට ඒ features identify කරගෙන ඒවා අනුකූලව අපිට පුළුවන් වෙනවා house price එක predict කරන්න. idea එක ආවද? hello චමිදු Yes, sir. Yes, sir. ආව නේද? Oh, sir. Right. Then the next team. The fairness and bias in linear regression. Team igniters. අරකමයි දැන් ඔක්කොම එකම දේ යන්නේ. ඒතර ඔයාලට තේරෙනවා problem statement එක ලියන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ඊළඟ ඒවා කොහොමද යන්නේ කියන එක මම idea එකක් දෙන්න. I want to implement a web application related to fairness and bias in linear regressions to as a solution. As a solution. As a solution. Can you clearly give the problem statement here? Problem statement. The problem at hand is the presence of fairness and bias issues in linear regression models, which can lead to discriminatory outcomes and perpetuate social inequalities. The problem at hand is the presence of fairness and bias issues in linear regression model. මේ linear regression model එකේ තියෙන ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තමයි fairness එක. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට නැඹුරුතාවයක් දක්වන එක. හරිද? Which can lead to discriminatory outcomes and perpetuate social inequalities. මේක මගෙන් දැන් අපි ගත සමාජයේ එක පැත්තකට නැඹුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ
මොකක් හරි එකට එක පැත්තකට බයස් වෙනවා කියලා කියන්නේ එක හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. Linear regression as a widely used predictive models technique may inadvertently incorporate biases present in the training data and produce unfair or biased predictions, especially when dealing with sensitive attributes such as gender, race, or age. දැන් බලන්න නිකන් සිංහල තමිල් මුස්ලිම් කියලා ගත්තොත් එහෙම linear regression model එකකින් ලබා දෙන result එක නිකන් සිංහල අයට bias වෙලා આવොත් එහෙම දුරට තමිල් අය අප්සෙට් වෙනවා මුස්ලිම් අය අප්සෙට් වෙනවා. දැන් එහෙම වෙන්න බෑ. හරි මොඩල් එකකින් එහෙම වෙන්න බෑ. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේක. දැන් මම දැන් ඔයාලව ට්‍රේන් කරන එක්කෙනා. හරිද? දැන් මම ට්‍රේන් කරන එක්කෙනා වෙලා හරිද? දැන් මම දැන් මේකේ ඉන්න අයගේ සිංහල පැත්තට අදිනවා. හරි තමිල් පැත්තට අදිනවා. හරි එහෙම මුස්ලිම් පැත්තට අදිනවා. හරි මොකක් හරි එක ජෙන්ඩර් එකකට. ඒ කියන්නේ එක මේ නේෂන් එකකට මොකද ඒක නැෂනැලිටි එකට මොකද කියන්නේ රේස් එකට ඒ පැත්තට අදිනවා කිව්වම මොකද වෙන්නේ අනිත් අයට අවුල් යනවා. හරිද? ඒවා අපි කියන්නේ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන්. හරිද? එහෙම වෙන්න බෑ. හොඳ ට්‍රේනර් කෙනෙක්. හරිද? එහෙම ඇත්තටම පර්සනලි තියෙන්නත් බෑ. මේ හිතේ තියාගෙන මේ නොපෙන්වා ඉන්න එකත් අපි කියන දැන් දේවල් තුනක් තියෙනවා. දේවල් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? දේවල් තුනක් ඇත්තනවා. එකක් තමයි ඔය ජෙන්ඩර් සහ අනිත් එක රේස් එක. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම තමයි ප්‍රොබ්ලම්ස් කියන ඒවා ඇති වෙන්නේ. right? එතකොට එකක් ජෙන්ඩර් කියන එකෙන් ඇති වෙන එක තමයි මෙන්න මේ වගේ එක. දැන් පිරිමි අයට වෙන විදිහකට සලකනවා ගැහැණු අයට වෙන විදිහකට සලකනවා. ඒතර ජෙන්ඩර් ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එක. හරිද? මේ ළඟදී එහෙම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් වුණා කවුද රොෂාන් කියලා ඉන්නේ ක්‍රිකට් මේවා කරන කෙනෙක්. එයා මේ බංග්ලාදේශයේ කාන්තා කණ්ඩායම මොකක් හරි ක්‍රිකට් එකක් ගනිද්දී ඒ ගර්ල් කෙනෙක් බෝල් කරේ පොර කිව්වා ඒක මේ ගැහැණු ළමයෙකුට මේ වගේ එකක් ගන්න බෑ අපහසුයි මේ වගේ එකක් කිව්වා. ඒකට ලොකු විරෝධයක් ආවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ ඉංග්‍රීසි වල එහෙම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියලා එකක් නැහැ. දැන් අපේ කට්ටිය තමයි හිතන්නේ මේවා ගැහැණුවට බෑ මේවා පිරිමියට තමයි තියෙන්නේ එහෙම කියලා හිතන්නේ අපේ අය. ඒතර ඒ වගේම අනිත් එක රේසස්. දැන් අපේ අයගේ තාම තියෙනවා. මං කියන්නේ අපි ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රියට යද්දි මම මේ හැම එකෙම දෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි ගුඩ් ප්‍රැක්ටිසස් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගුඩ් ප්‍රැක්ටිසස් වලින් එකක් තමයි ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් නැතිවීම මිමියෝ සොෆ්ට් ස්කිල්ස්. දැන් මගේ නෑ ඒව ඇත්තටම නෑ එකක් නෑ. ආගම කියලා ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් නෑ. හරිද? මගේ අහුවොත් කවුද මොකද්ද ආගම කියලා මම ඒක කියන්නෙත් නෑ. ඒක මගේ ප්‍රයිවට් එකක්. ඒවා දැන් අපි අර හයිලයිට් කරන දේවල් තියෙනවා අපේ පර්සනල් දේවල්. ඒවා මේක පබ්ලිකලි කියන්න ඕනේ නෑ ඒවා. හරිද? අපේ දේශපාලන මතය. ඒකත් ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එක. ඒකත් ඕනේ නෑ. දැන් ඔයාලා මහින්දට කියලා ඒක කියන්න ඕනේ නෑ ඒක. හරිද? මේක ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන්. හරිද? තව කෙනෙක්ගේ ඒතර අර හර්ට් වෙනවනේ. ඒතකොට ඒවා අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගැහණු පිරිමි. හරිද? එහෙම ભેද තියෙන්න බෑ. ගර්ල්ස්ලා බොයිස්ලා එහෙම බෑ. එහෙම තියෙන්න බෑ. ආගම් කියලා තියෙන්න බෑ. ඒවා අයින් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය ලීනියර් රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එකේ තියෙන අවුලක් තමයි එක පැත්තකට එක නැඹුරුතාවයක් දක්වන. ඒකේ තියෙන data ප්‍රමාණය අනුව එහෙම නැඹුරු වෙනවා. ඒතර ඒක මගින් වැරදි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ගොඩ නැගෙනවා. right? එතකොට මේකේ fairness එක ඇති කරන්න ඕනේ. To address this problem, we aim to develop a web application that focuses on fairness and bias in linear regression. This application will enable users to assess, mitigate, and address fairness concerns in the linear regression models, promoting equitable and unbiased predictions. By implementing fairness and bias analysis techniques within the web application, users will be able to assess bias and discrimination, right? Measure and quantify fairness metrics, mitigate bias through pre-processing techniques, post-processing for fairness, visualize and interpret fairness outcomes.
දැන් මේකේ මොකද කරන්නේ? fairness model එකක් සකස් කරනවා. linear regression model එකේ තියෙන bias ගතිය අඩු කරලා fairness එකක් එනවා. කොච්චර bias එකක් තියෙනවද කියලා කොච්චර discriminate වෙනවද කියලා identify කරගන්නවා. කොච්චර fairness metric එක කියන එක introduce කරනවා. ඒ වගේම pre processing techniques use කරනවා bias එක අඩු කරන්න. post processing use කරනවා for fairness එකට. ඒ වගේම visualize කරනවා fairness outcome එකේ fairness එක. ඒ කියන්නේ ඒකේ නිර්වද්‍යභාවය, ඒ කියන්නේ යහ පැවැත්ම කියන එක තමයි fairness කියන්නේ. ඒකේ outcome එක ලබා. තේරුණාද problem statement එක සහ solution එක මොකටද මේ fairness and bias of linear regression කියන එකට? ඒ හොඳ එකක් මේ ඔක්කොම හොඳයි අත්තනවා. එක වගේම අපි කොහොම හරි අරගෙන තියෙන්නේ පට්ටම ටොපික්ස් ටික. කට්ටිය මේ කවුද ignitersලා නේද ඒක? ignitersලා did you understand that one? right. අනිතට තේරුණා නෙවෙයි. හැමෝම මේ දැන් මේක මගේ එක නෙවෙයි, මේක අරයාගේ එක එහෙම ඉන්න බෑ. මේ ඔක්කොම අන්තිමට එන්නේ මොකටද? ඔක්කොම එකතුලා අන්තිමට එන්නේ ඔයාලගේ conceptual knowledge එකනේ. ඔයාලා මේ identify කරගන්නේ මේ linear regression සම්බන්ධයෙන් අලුත් දේවල්. ජීවිතේට කැම්පස් වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් නෙවෙයි. ජීවිතේට ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගියා කියලත් මේවා ඉගෙන ගන්න දේවල් නෙවෙයි. අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් නෙවෙයි. මේවා ඔයාලාගේ ability එක වර්ධනය කරලා එතන තියෙන problems අලුත් විදියට solve කරන්නට උදව් කරන දේවල්. right. So I think we have discussed those things. So I will make the new part which is called the problem statement. Problem statements. So the first one, I will get these things. Why? Non-linear. You can go through the things and you have to understand this. I do not put the what is overfitting and the things. There you can find out, explain what is multilinearity, because I have explained those things, so I don't want to put it again there. Here I put problem statements. Okay, problem statement. I will put it as problem statement 1. Okay, then these things you can go through then and take the things. Then the problem statement 2 is the non-linearity. Okay. Two is the non-linearity thing. You can just read and understand what is that one. Okay, according to the previous previous PDF, that according to that order I will be giving. Okay. Then the third one. This is the third one. It is the real-time processing. Real-time processing. Oh, this is the third. And next thing is the transfer learning. That is the fourth. This is the fourth.
This is the fifth. Yes, and this is the fifth. Okay, I will save this one. Before to move to the other things, I want to explain one thing. This is the latest video that I have uh, uploaded to the YouTube. That means how to get a IT job without a degree. That is, this is a one of the challengeable thing these days. Uh, I I thought about this concept in order to mix it with our e-learning platform. Can අපේ e-learning platform එකත් එක්ක mix කරන්න තමයි මේක කරේ. How to get a IT job without a degree. ඉතින් ඔය ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ කට්ටියගේ මේ the private universities වලට සම්බන්ධ වෙන්නට යන එක සහ ඒවට සල්ලි වියදම් කරන්න වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මම මේ කල්පනා කරේ ස්කිල් බේස්ඩ් approach එක. ඒකෙදි මේ මාස 6ක නෙමෙයි මාස 3ක. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් විදිහට ගිහිල්ලා 50 ස්ටුඩන්ට්ස් ලා සෙට් එකක්. ඔයාලට මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ. ඔයාලා ඉන්ටෙලි රූට් කට්ටිය කාටවත් සහභාගී වෙන්න බෑ. මේකෙදි මට ඕනේ මේ අර ඇත්තටම අඩු ආදායම් ලාභී මේ එහෙම අය තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය. හරිද? නමුත් කැම්පස් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඒ කැම්පස් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා උනාට ඇත්තටම මේක හොඳයි මේ අර කැම්පස් එකකට ය아가න්න බැරුව අර අතරමං වෙලා ඉන්න අන්න එහෙම ස්ටුඩන්ට්ස් ලව. අන්න එහෙම ස්ටුඩන්ට්ස් ලව ඒ කට්ටියව හදලා කෙලින්ම ඒ කට්ටිය ඉන්ඩස්ට්‍රියට දාන්න. ඒකෙදි ඔයාලටත් මේක මේ නොලෙජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube එකේ ෆ්‍රීලි ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා. නමුත් අර 50 දෙනෙක් ගන්නවා ඒ කට්ටියව ඒ කියන්නේ අරක යන ගමන් මේ Zoom එකේදී ඒ Zoom එකට අරගෙන ගන්නවා ඒ කට්ටියට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකනවා. මම රෙස්පොන්සිබිලිටි එන එයාට charge එකක් අය කරනවා. පොඩි charge එකක්. මේ ඒකෙදි ඒක රිෆන්ඩ් කරනවා. ඒක මේ රිෆන්ඩ් කරනවා එයාලව රෙක්රූට් කරන්න බැරි වුණොත් ඒ කියන්නේ කම්පැනිස් වලට. කම්පැනිස් කියන්නේ අපේ කම්පැනි නෙවෙයි. ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ කම්පැනිස් Virtusa, EFS, WSO2, Codegen වගේ තියෙන ඒ කියන්නේ කම්පැනිස් තියෙනවානේ. ප්‍රධාන පෙළේ ලිස්ටඩ් වෙච්ච කම්පැනිස් 50ක් විතර තියෙනවා. IT section එකේ ඒ 50න් ඕනම එකකට සෙට් කරනවා. එතකොට එන් සෙට් කරන්න යවන්නේ මම ඒක හඳුනාගත්තා ලොකු ප්‍රොබ්ලම් ඩොමේන් එක. ලොකු ප්‍රොබ්ලම් ඩොමේන් එක තමයි මම හැම යුනිවර්සිටි එකකම ගවේෂණය කරලා බැලුවම ඒ වගේ ළමයින් දුවන්නේ මාක්ස් පසුපස්සේ. ඒතකොට නියම ස්කිල් එක කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙම ආවේ නැති වුණාම ඉන්ඩස්ට්‍රි වලින් එයාලා රිෆියුස් කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියාගන්නවා. අර ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ලගින් පොඩ්ඩක් මරවලා වැඩ ටික අරගෙන එයාලට පොඩ්ඩක් මේ රුපියල් 20000ක් විතර දුන්නාට පාඩුවක් නැහැ කම්පැනි එක. කම්පැනි එකට ලොකු ලාර්ජ් ඇසෙට් එකක්. මොකද ඉන්ටර්න්ස්ලා ඉන්ටර්න්ෂිප් එක රැක ගන්න ඕන හින්දා එයාලා ඕන වැඩක් කරනවා. එතකොට දැන් අපි ටාගට් කරන්නේ මෙයාව ෆුල් ස්කිල් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉල්ලන දේවල් තියෙන්නේ. ඒ ඇබිලිටි එක යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වඩා දෙනවා. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ අර ලැකින් පාර්ට් එක දෙනවා. දීලා මෙයාව කොහොමද කම්පැනි එකට රෙක්රූට් කරනවා. රෙක්රූට් කරාට පස්සේ අපි තවදුරටත් ඒවා මොඩිෆයි වෙන්නට ඕන විදිහ කියලා දෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ කම්පැනි එකෙන් මෙයාට ඔෆර් කරනවා එයාට ඩිග්‍රියක් කරන්න. එයා කැමති නම් එයාට කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් IIT එකේ ඉන්ෆොස්කොල් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කම්පැනිට ගියාට පස්සේ තමයි. නැතුව IIT එකට ගිහිල්ලා ඉන්ෆොස්කොල් එකෙන් කම්පැනිට එනව නෙවෙයි. මෙයා කම්පැනිට ගිහිල්ලා කම්පැනි through යන්නේ. ඒ වගේම ස්ලිට් එකට යන්න පුළුවන්. ස්ලිට් එකටත් පුළුවන් මේ කම්පැනි එක through යන්න. කම්පැනි එකෙන් පේ කරනවා. එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ලොකු මේ එකක් ලොකු ඇසට් ජෙනරේට් කිරීමක් රටට.
ඒ වුණාට මට තියෙන වාසිය වෙන්නේ ඕකෙන් මට වාසිය වෙනවා එකක්. මගේ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සක්සස් වීම. ඒතකොට මට ඕක මගේ UK ඉනෝවේෂන් වීසා වල ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒතකොට මෙහෙම එකක් ජෙනරේට් කරා කියන්නේ ඒක ලොකු achievement එකක්. ඔයාලා මට ඒකට හෙල්ප් එකක් දෙන්න. ඒ දෙන හෙල්ප් එක අනුව ඔයාලා මගේ ප්‍රිවිලේජ් ලිස්ට් එකට එනවා. කියන්නේ ප්‍රිවිලේජ් ලිස්ට් එකට එනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඕක දැන් ඔයාලගේ මේ යුනිවර්සිටි නෙවෙයි. ඔයාලා ඇත්තටම යුනිවර්සිටි එකේ කමක් නැහැ. යුනිවර්සිටි එක ගත්තොත් එහෙම මේ සාමාන්‍ය වැඩි සල්ලි නැති ළමයි යන යුනිවර්සිටිස් තියෙන ඒවා තමයි වඩා මම කැමති. ඕපන් යුනිවර්සිටි. ඊට පස්සේ මේ පොඩි පොඩි යුනිවර්සිටිස් තියෙන ඒවා. මොකද ඒ ළමයින්ට සල්ලි නැහැ. ඇත්තටම ඒතකොට ඒ වගේ කට්ටියට තමයි උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු 20ට අඩු ළමයි ඉන්නේ. ඒ ලෙවල් ෆේල් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න platform එක ඔන්න මචං ඔන්න උඹට ජොබ් එකක් ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න එහෙම කියන්නේ. දැන් බැරි වෙලා හරි මට දැන් මම ඇවිල්ලා ਸਰව බලධාරී නෙමෙයි බැරි වෙලා හරි දැන් ඒ ළමයාව යවන්න බැරි වුණොත් ඒ සල්ලි කෙලින්ම ඒ ළමයාට රිෆන්ඩ් කරනවා. නමුත් ඒ ළමයා මාස 3 හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එයා ලොකු නොලෙජ් එකක් අරගෙන ඒත් ඉතින් කොහොම හරි එයාව රෙක්රූට් කරනවා. ඒ කියන්නේ රෙක්රූට් කරන ප්‍රොසෙස් තියෙනවා වගේ. ඒ වගේ රෙක්රූට් කරන නිසා මම කියන්නේ මං පැත්තට අවධානම ගත්ත අර බැරි වුණොත් ඒක එයාට රිෆන්ඩ් කරනවා කියන එක. දැන් මෙහෙමයි එහෙම කියලා ඔයාලව රිෆන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා මේ ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. වැඩ කරොත් මේ මම පොරොන්දු වුණානේ කොහොම හරි ඔයාලට මේක ඔයාලගේ අදාළ achievement දෙන්න කියලා. ඒකෙදි බලනවා මම මේක lively participations කොහොමද? හරිද? ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයාලා වැඩ කරන්නේ? මාස් ඒ ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අවුලක් නැත්තම් මම ඒ වගකීම ගන්නවා. නැත්තම් ඉතින් මොකටද මං ගන්නෙ? එහෙම අදාළත්වයක් නැහැ. අරක ඔයාලා මේවා කරන්න ඒකෙන් ඔයාලට බෙනිෆිට් එකක් ලැබෙනවා. ඒ බෙනිෆිට් එක මම පස්සේ කියන්නම්. මේකේ ඔය ඒකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විස්තරේ. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒක හොඳයිද නැද්ද කියලා ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ලයික් එකක් එහෙම දාන්න ඒකට. තේරුණාද මං කියපු එක? තේරුණාද යම් කිසි අයිඩියා එකක් ආවද ඒකට? සර් ඒක අර මේ රෝඩ් ඉන්ටර් රෝඩ් එකේ කට්ටියව අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න මොකක් හරි නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවනේ. ඔව් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒ නම්බර්ස් ටික මම අදට දාන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙනවා. ඔයාලට මම අර ID එකක් දෙනවා කිව්වා ID නම්බර් එක. ඒක තාම දෙන්න බැරි වුණානේ. ID එක හදන්න ඔයාලගේ ෆොටෝස් ඕනේ. ඒක ඊළඟට බැරි වුණා. මේ ඉස්සලා ID නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ID නම්බර් එක එන්නේ මෙහෙමයි. මේක පොඩ්ඩක් කියන්න ඔයාලගේ ID නම්බර් එක එන විදිහ කියන ෆෝමැට් එක. ඒක එන්නේ IRD කියලා කියන්නේ IntelliRoot D කියන්නේ data science කියන එක. හරිද? IntelliRoot data science 2023.00. හරිද? මෙතන ඉඳලා 2023 කියන්නේ අවුරුද්ද 00 කියන්නේ කෝඩ් එක පටන් ගන්නෙ 00 වලින් 1 වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. හරිද? මෙතන මෙයාට නම්බර් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේක ඉන්න කෙනෙක් කියමුකෝ නිකන් නමක් දාමු අපි දිල්හානි. නිකන් මෙයා 001 නම් ඊට පස්සේ අපි ගමු IRD මේක රැන්ඩම්ලි ජෙනරේට් කරන්නේ 2023 හරිද ඔයාලට කැමති නම්බර්ස් ගන්න බෑ මම මෙහෙම නිකන් ගන්න මේ ආශ්‍රයෙන් නිකන් ඔය විදිහට නම්බර් සෙට් එක එනවා ඔයාලගේ groups වල හරිද ඒ group වල ඉන්න කට්ටිය ඒ අදාළ group එකේ ඉන්න members වලට ඉන්නවනේ හරිද මම group වලට assign කරපු අන්න group leader ටැග් ගන්නකොට මට දාන්න මේක මේ ලෙසන් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් දැන් ඒ විස්තරේ ඉන්න කට්ටිය කවුද කියලා ඊට පස්සේ මම ඒ ID numbers ටික එයාලට අනුකූලව ජෙනරේට් කරලා ඒක එවන්නම් ඔයාලට හරි නේද තේරුණාද කට්ටිය මොකද ඒකේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දාන්න තියෙනවා ඔයාලගෙන් ඔයාලගෙන් කවුද රිෆර් වෙන්නේ කියලා ඒ අනුව තමයි මම ගන්න ප්‍රිවිලේජ් ලිස්ට් එකට කොහොමත් ඔයාලට මේ ඒ අයට දැන් ඒ කෝස් එකේ තියෙනවා මේ DevOps engineering තියෙනවා නමුත් ඒ වගේ එකයි කරන්න ඕනේ එකක් තමයි යාලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මම ඔය වඩා ඩිමාන්ඩඩ් තියෙන ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ DevOps engineering IoT engineering data structures and algorithm මොකද මේ data structures and algorithm කියන එක ගත්තොත් එimhe කැම්පස් වල උගන්වන data structures and algorithm සහ ඉන්ඩස්ට්‍රි දී පාවිච්චි වෙන එක කියන එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කට්ටිය data structures and algorithms දන්නේ නැති නිසා තමයි කට්ටිය කියන්නේ මේ
අවුරුදු 4ම හිටියා මට බෑනේ තනිකර ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න තනියම කෝඩ් එක මට හිතන විදිය තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම කට්ටිය කියන්නේ ඒ DSA දන්නේ නැති නිසා data structures and algorithms දන්නේ නැති. ඒක එක හොඳ ෆීල්ඩ් එකක ඒ කියන්නේ data structures and algorithm හොඳට පුළුවන් කියලා කියන්නේ හොඳටම පුළුවන් කියලා කියන්නේ Google Facebook ඒ වගේ ඒවට පවා යන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඒව ඔයා ඒ අදාළ කට්ටියට ඒව දැනුවත් කරන්න DSA ඊට පස්සේ DevOps engineering ඊට පස්සේ MLOps කියලා කියන්නේ machine learning වල deployment පැත්ත MLOps with AWS ඒ වගේම Java programming Java developers ලා ඉල්ලනවානේ මේ කෙලින්ම companies ඒ ඔය විදිහට පහක් තියෙනවා ඒ පහින් වඩා ports එන එකෙන් ඒක අරගෙන එකයි කරන්න මොකද මට time තියෙන්නේ එහෙම එකක් කරන්න විතරයි ඒකට mobile application development තියෙනවා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක සරකලා එකක් කරනවා ඒක මොකද මේ මෙඩිකල් ඉන්ජිනියරින් එකට දායකත්වය වෙන්න ඕනේ මට අනිත් අයත් එක්ක ඒක තියෙනවා ඒතකොට මේක තියෙනවා ඒතකොට මේ ඔක්කොමත් මේව කරගෙන මේ ඔක්කොගෙම අන්තිමට data ටික එකතු කරගෙන ගන්න එක තමයි යන්න ඕනේ අපි අර main platform එක හදන්න. ඒතකොට ඒ වාසියක් තියෙනවා මට ඒක කියන්න බැරුව. ඔය ඔක්කොගෙම අරකට වාසියකුත් වෙනවා innovation visa එකට වාසියකුත් වෙනවා. තමයි. ඒ අඩු charges ගන්න අර මේ ඒකට අර අඩු ආදායම්ලාභී කට්ටිය මේවා කරන්න. ඒ වුණාට මට එහෙම restrictions දාන්න බෑ. නමුත් වඩා සුදුසුයි අර කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන එහෙම. මම මේක දැන් PDF කරලා ඔයාලට දාන්නම්. මේක තෂෙන්ට දාන්න. හරි නේද? අර වීඩියෝ එකක් බලලා ඒකට like එකක් comment එකක් දාන්න. සර් එදාට අපි මේ අර collab එකේ මේ session එකක් කරානේ. ඒකේ vibe එකක් ගන්නවා කිව්වා. coding එකත් එක්ක. මොකේද? අර collab එකේ අපිට අර මාක්ස් දුන්නේ කේද? ඔව් සර්. ඒකේ අහනවා කිව්වා නේද? ඒක වයිවා එක. ඒක අහන්න බැරුණා කිව්වා. ඒක අහන්න බැරුණානේ. මම ඔය දෙකම මේ චෙක් කරන්නම්. ඒ හොඳයි වගේ කියප එක. මේ ඒ වයිවා එකයි ඊට පස්සේ මෙතන මේකේ මේ දක්වා progress එක. මේකේ මේ දක්වා progress එක ඔය දෙක මේකට අපි අඟහරුවාදා ගන්න එක සාධාරණ නෑ. ඊළඟ සෙෂන් එක දාමු බදාදාට. බදාදා සිකුරාදා බදාදා සිකුරාදා ඉරිදා. අද ඉරිදානේ. ඔය දවස් තුන අපි ෆික්ස් කරලා තියාගමු. අද සෙන්සර් සර්. අද සෙන්සර්. බදාදා සිකුරාදා. සර්ට සන්ඩේ වෙන්නේ. නෑ මම මේ ලංකාවින් බදාදා සිකුරාදා මේ ඉරිදානේ නෑ අද සෙන්සුරාදා මේ මට ඉතින් මේ දවස් පැරලෙනවා බදාදායි සිකුරාදායි සෙන්සුරාදා ඔව් බදාදා පටන් ගත්තා නෑ ඔයාලට ස්ටඩි කරන ටයිම් එකක් තියෙනවානේ හැබැයි ඉතින් අඟහරුවාදා ගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද හෙට්ටයි අනිද්දායි ඔයාලා ස්ටඩි කරන්න තියෙනවා මොකද කියන කට්ටිය අඟහරුවාදා ගමුද බදාදා ගමුද අඟහරුවාදා ගත්තොත් අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා සෙන්සුරාදා කියලා ඊළඟ දවස් තුන අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද කියන්නේ ඔයාලා කියන්නේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ ඇයි නෑ බදාදා ඔව් සර් බදාදා හැමෝම කියන්නේ බදාදාද ඔව් සර් බදාදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා ඔයාලගේ කැමත්ත සිකුරාදා බලලා ඔයාලට මහන්සි වගේ නෑ සෙනසුරාදා ගන්න අපි ඉරිදා දාමු හරිද එහෙම කරමු නැත්නම් බදාදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඒ දවස් තුන මේ අපේ සෙෂන්ස් එක හරිනේ මම මේක PDF එකකට දාලා එවන්න හරිනේ අද වීඩියෝ එකේ සමහර තැන්වල සර් මේ ක්ලියර්ලි පේරුන්නේ මං හිතන ඩේටා වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති නේ සර් ඔව් ඩේටා වල ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක මගෙන් ලැග් වීමක් වෙන්න ඇති මේ මගේ එකේ සර් සමහරලාට මේ ටිකක් වෙලා කෝඩ් එක පේන්නෙම නෑ يعني පේන්නෙම නැතුව ගියා එහෙම සර්ට පුළුවන් ද වීඩියෝ එකක් දාන්න මම දාන්න හරි ඔයා අර මේ නිකන් අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න ඩ්‍රයිව් එකට කට්ටියට අර පරක්කු වෙන එක මේවා කරන්න මම ඒක YouTube එකට දාලා link එක මේ private link එක ඔයාලට share කරන්න හරි සර් මම දාන්න දැන් හරි okay bye thank you sir good night මම මේක stop කරන්න okay
Okay, good night, guys. Good night, sir. Okay, good night.